Good morning, madam. Good morning, Sai Priya. Madam, I have prepared some AI tools. Now I need to explain these AI tools to you, ma'am. Okay. So everything have you installed it? Yeah, సో ఏం చేసావు సాయి ప్రియ అన్ని? మేడం AI టూల్స్ కోడింగ్ కి యూజ్ అయ్యే AI టూల్స్ కొన్ని ప్రిపేర్ చేశాం మేడం. దాని ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, దాని యూసేజెస్ ఏంటి అనేది దీంట్లో ప్రెజెంట్ చేస్తున్నా మేడం. ఓకే. సో ఇవన్నీ నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యావా? యా మ్యామ్, ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యా. అది ఇన్స్టాల్ కూడా చేసి చూపిస్తాను నేను. కొన్ని 3 చేసా మేడం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. ఓకే. ఆ 3 AI టూల్స్ వచ్చేసి గిట్హబ్ కోపలైట్, టాబ్9, గ్రావిటీ రైట్ మేడం. ఓకే. సో నువ్వు ఎలాగో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు కదా, నాతో పాటు మన స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఎస్ మేడం. సో ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఒక మంచి ప్రెజెంటేషన్ లాగా చేసి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఓకే మేడం. ఓకే సాయి ప్రియ, ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు ఏఐ టూల్స్ టుడే? Today, I'm going to explain GitHub Copilot, tab9, Gravity Write, madam. ఓకే. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎంటర్ వర్క్ కూడా ఒకసారి నువ్వు చేసావు ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా? Yes, madam. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద కోడింగ్, రైట్? Yes, ma'am. ఓకే. నౌ స్టార్ట్ ద క్లాస్. సో షీ సాయి ప్రియ నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ చెప్పాలి అంటే. మనం ఏ వర్క్ చెప్పినా కూడా సిన్సియర్ గా చేస్తుంది. నేను యాక్చువల్ గా 5 days బిఫోరే కొన్ని ఏఐ టూల్స్ అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఈ వర్క్ చేయండి, కోడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఏఐ టూల్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి అనేసి. సో షీఈస్ రెడీ విత్ దట్. సో తను ఎలాగో నాకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంది. తన ద్వారా మీకు కూడా ఏఐ టూల్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, హౌ క్యాన్ వి ఇన్స్టాల్, హౌ క్యాన్ వి వర్క్ ఇన్ దట్, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా తన ద్వారా మీకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. యాజ్ ఎ టీచర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డిఫరెంట్, బికాస్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉంటుంది. కానీ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ ఒకటే కదా, మీ ఫ్రెండే తను. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వన్ థింగ్ ఒకటి ఏంటి అంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రెండోది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి సెమినార్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ అంటూ ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ క్యాజువల్ గా మాట్లాడినట్లు ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే స్టూడెంట్స్ తో ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాను. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టుడే వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఏఐ టూల్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ మై స్ట్రాటజీ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే నాది ఒక మెథడ్ అనుకోవచ్చు. ఫైనల్లీ వాట్ ఐ మీన్ ఈస్, స్టూడెంట్స్ అందరూ క్యాజువల్ గా సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ఎంత వర్క్ చేయమన్నా చేస్తారు, ప్రోగ్రామింగ్ రాయమన్నా రాస్తారు. కానీ అదే ప్రోగ్రామింగ్ ఇంకొక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అంటే మీకు డైరెక్ట్ గా ఐడియాస్ రావు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, సాయి ప్రియ ఈ వర్క్ అంతా చేసి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ అవుతుంది, ఎంటైర్ వరల్డ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కూడా డిఫరెంట్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ మైండ్ to develop my students' communication skills, interview skills, and even the stage fear has to be get on from their mind. Okay, అందుకనేసే ఈ presentation తన ద్వారా చెప్తున్నాను. Okay, now without any delay, let us start the class. Let us see the AI-based tools that are used for coding. First, let us know why AI-based tools are used. AI-based tools for coding have revolutionized software development by enhancing productivity, reducing bugs, and helping both beginners and professionals write better code. So now let us see the popular tools that I have prepared today. First one is GitHub Copilot that I'm going to explain now. It is a popular AI coding assistant that provides intelligent code suggestions, auto-completions, and even helps with documentation. GitHub Copilot was built by GitHub and OpenAI. It offers real-time code suggestions. It also supports multiple languages such as Python, JavaScript, Go, etc. Now let us move on to the installation process of GitHub Copilot. For that, first we need to have Visual Studio Code. Open Visual Studio Code and go to Extensions. The shortcut of Extensions is Ctrl+Shift+X. Search for GitHub Copilot. Click Install on the GitHub Copilot extension. After installation, you will be prompted to sign into GitHub. Follow the authentication flow in your browser. Accept permissions if prompted. Now let us see some of the uses of GitHub Copilot. It helps developers write code faster and more efficiently. It provides code explanation, and it also helps in debugging and generating documentation. It also helps in code completion. It helps in collaboration and review. Let us now see how we need to install GitHub Copilot. For that, first we need to install Visual Studio. Here I have already installed Visual Studio Code. Open Visual Studio Code.
here is the extension. If you do not find, simply press Ctrl plus Shift plus X. After opening, search for GitHub Copilot. This is GitHub Copilot. Click on GitHub Copilot and click on install. After installing, sign up for GitHub Copilot. If you click on the link, you will be prompted to the page. If you are not having an account, you can create an account by clicking on create an account. Here you need to enter your details and continue for creating an account. After creating, you can sign in. Or if you are already having a GitHub account, you can simply enter your email address or your username and password, then sign in and use the GitHub account. Let us see the next AI tool, that is Tab9. Tab9 focuses on AI-powered code completion and provides suggestions tailored to code base. It is a predictive typing for code completion. It is a private model, options for enterprises. It also supports many IDEs. Now let us see the installation process of Tab9. It is as same as GitHub Copilot. First, open Visual Studio Code and go to extension, search for Tab9, click install on the Tab9 AI auto completion extension. After installation, you will be prompted to the browser. Click on sign in or log in with your email or GitHub account. So let us see some of the uses of Tab9. It accelerates software development by providing code completion, explanations, and suggestions. It is an AI-powered chat. It helps you in your task assistance, and it also provides security and complaints. Now let us see how to install the Tab9 in Visual Studio Code. Open Visual Studio Code that you have already installed and go for extension menu. Then search for Tab9 in the search bar. So this is Tab9 that we need to install. Click on install. As I have already installed, now I will be prompted to the screen if I click on this Tab9. Open. And you will find something like this. Here you need to log in. So you can log in or sign in into the Tab9 account with help of your GitHub account that you have created or even with Google account. Let us move on to the next AI tool, that is Gravity Write. Gravity Write is an AI-powered content creation platform designed to help users generate high-quality SEO optimized content quickly and efficiently. It caters to a wide range of users, including bloggers, marketers, business owners, and e-commerce stores, aiming to boost their content output and online presence. So now let us move on to the installation of Gravity Write. For installation of Gravity Write, you need to simply visit the given link and create an account or log in if you already have one. After logging in, you will be directed to the Gravity Write dashboard. Once logged in, go to the Code Tools category, select Desired Coding Tool, provide input to the tool, review and utilize the output. Now let us see the uses of Gravity Write. It helps in generating explanations, write documentation, write code related content, snippet code, code conversion, code factoring, bug detection, create technical content. Let us see how we are going to install this. First, go to Chrome and search for Gravity Write. So open this. As I already have an account, I am simply logging in. If you do not have an account, here type your mail and then sign up. Once logged in, here is your dashboard and you can choose one which you need. Here is the Code Tools.
go to Code Tools and open the tool that you needed. Provide output to these codes and then write your code and review output. సో చూసారు కదా క్లాస్ అంతా హౌ దీస్ ఏఐ టూల్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద కోడింగ్. ఓకే, ఈ ఏఐ టూల్స్ ని కూడా మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకొని నాట్ ఓన్లీ సేమ్ యాజ్ షీ డిడ్, మీరు ఎలాగైనా సరే వేరే కోడింగ్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ ఏఐ టూల్స్ అనేవి లాట్ ఆఫ్ ఉంటాయి నవ్ డేస్, చాలా 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 ఉన్నాయి. నేనే నా షార్ట్స్ లో ఇప్పటికి ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాను, కానీ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 బెస్ట్ ఏఐ టూల్స్ ఫర్ ద కోడింగ్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఏఐ టూల్స్ ఇంకో స్టూడెంట్ కి నేర్పించి వాళ్ళ ద్వారానే మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ సాయి ప్రియా, థ్యాంక్ యూ మేడం. కీప్ ఇట్ అప్, ఇలాగే చేయాలి. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. నేను ఈ ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి 5 days పట్టింది. మేబీ నేను మేడం అంతా చెప్పిండకపోవచ్చు, బట్ ట్రై చేశాను నేను. ఎస్, ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగుంది సాయి ప్రియా. అఫ్ కోర్స్ మేము టీచింగ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మీరు తక్కువే ఉంటారు, బట్ వాట్ ఎవర్ షీ హాస్ ప్రెజెంటెడ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేసింది. అండ్ మీరు ఇది వీడియోని చూసాక కింద కమెంట్ చేయండి. ఎవ్రీ కమెంట్ తన ఫీడ్బ్యాక్ లాగానే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఇది మటుకు చేయండి, ఎలా ఉంది, ఇంకా ఏమన్నా స్పెషల్ ఏఐ టూల్స్ కావాలన్నా కూడా అది కూడా కామెంట్ చేయండి. బికాస్ నెక్స్ట్ ఎంకరేజింగ్ లాగా ఉంటుంది. షీఈ్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ఫ్రెండే కదా, ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి కింద క్లాస్ ఎలా ఉంది అనేసి. ఓకే, యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మేడం ఛానల్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ దానికి. దీని నుంచి, ఈ ఛానల్ నుంచి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడమే కాదు, దీని నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. మేడం చాలా వీడియోస్ పెట్టారు, నేను కూడా ఈ వీడియోస్ ని చూసి చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాను. నా కోడింగ్ ఇప్పుడు చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా టుడే ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ సాయి ప్రియా. సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ మీకు అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, కింద కమెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఎంకరేజ్మెంట్ టు ద మై స్టూడెంట్. ఓకే, and I hope you learned something from this video. If you learned something from this video, please like, share and subscribe. Thank you.